Hello, I'm going to be showing you how to use some of the sound charts that we use in class. That way you use them the same way at home. That way the students can reference both and know that they're using it correctly because you also know what sounds they're supposed to be making. Ahorita les voy a enseñar cómo usar algunos de los posters, de los charts que tenemos aquí en la clase, así para que ustedes sepan cómo usarlos y así cuando vean que sus hijos están tratando de hacer esos sonidos, ustedes también saben si lo están haciendo correcto o no. Primeramente voy a enseñar mi pantalla. So I'm going to show you guys my screen real quick. Let me go ahead and project it. I'm sorry, I forgot how to do it. Les digo perdón, es que se me olvidó cómo hacerlo, pero ahorita ya va a salir la página. Okay. So this is the first chart that we have. It's in our class. So this first chart over here, this is called Sound City. Esa es la primera cosa que les voy a explicar. Esto se llama Sound City. So the way that they use it is there are houses that live on a street, and that street has a name. So those houses are vowel teams that work together to say that sound. So what happens here is, let's look at, for example, AI. AI is a vowel team that lives on a street. That means whenever the students see the A and the I together, it can't be the I and then the A. It has to be the A first and then the I. So if a student is having trouble with a word that has an A and an I, remind them, oh, the AI is a house that lives on a street, so it has to say A. So essentially, the name of the street is the sound that it makes. And it's basically just saying its own name. So its sound is its own name. So A Street means it says A because that's the name of the street. E Street, that means these all say E. I Street, these all say I. O Street, these all say O. And R Street, which means this one says R. So I'll explain a little bit more about how it works. So here, for example, you have the word rain, but we see the A-I in there. So whenever we see that A and I, we want to say A because it lives on A Street. So we would say A, rain, rain. Same thing with this one, tail, T, A, because it's A Street, T, A, O, tail. Then we have the house of AY. It's a different house, but remember, it lives on the same street, so it's going to make the same sound. So we have pl, A, because again, lives on A Street. Play, A, may. So that's kind of how it works. I'll also be sending these to you all so that you have a copy and you can print them out yourself. As you can see, all of my copies that I'm going to send you are in black and white because I ended up just coloring them myself to save ink because, you know, ink is expensive. Entonces, para los papás, cada casita vive en una calle, pero es muy importante saber el nombre de la calle porque el calle es el sonido que va a hacer. Por ejemplo, aquí, todas estas tres casas son equipos que trabajan juntos y trabajan juntos para hacer este sonido. Entonces, por ejemplo, aquí, estas dos letras trabajan juntos para decir A, porque viven en la calle de A. Aquí, estas diferentes casas son letras que cuando trabajan juntas dicen el sonido de la calle. Este es E Street, entonces estas dicen E. Aquí todas son de I Street, entonces todos estos van a decir I. Aquí todas son de O Street, entonces van a decir O. Y aquí todas son de R Street, entonces todas van a decir R. ¿Y cómo sirve? Es así. Por ejemplo, vamos a decir esta palabra. Es play. Pero cuando los niños lo quieren decir, van a querer decir el sonido de la A y de la Y. Entonces, lo que va a pasar es que ellos van a decir los sonidos incorrectos. Les tienen que recordar que cuando ellos vean esas letras juntas, que en vez de decir el sonido de cada una, dicen A, porque vive aquí en la calle de A. Entonces sería pl, A, play. Aquí, A, may. Porque recuérdese, si es la casa que vive en esa calle, tiene que decir ese sonido. Aquí, por ejemplo, es tail, entonces diría T, A, O, tail. Y así se usa con las demás. Esas también se las voy a mandar y cuando vayan a recibirlas van a ver que todas básicamente se ven así en blanco y negro, pero es porque quise salvar poquito dinero en la tinta que se gasta en
en imprimirlas así con color. Entonces yo misma nada más agarré una crayola y les puse color para que los niños vean la diferencia. So I hope that helps you guys understand Sound City a little bit more. If you have any questions on it, please let me know. I'm always happy to explain it to you, but it is something that I've noticed does help students because those words do get very tricky. And at least having that reference, they start realizing this little chunk right here, I don't have to sound out each little letter. It makes one sound. Si tienen algunas preguntas sobre cómo usarlo, por favor, díganme y así les puedo explicar, porque sí es muy difícil para los niños a veces porque ven ciertas letras y quieren decir cada sonido, pero a veces en ciertas palabras tienen que saber que no se hace el sonido de cada letra, sino se hace un sonido para este par de letras. Pero si necesitan alguna ayuda, por favor, déjenme saber.